Cut camera. Action. హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ అమంది ఫిట్ ఫ్రీక్. ఇప్పుడే వర్కౌట్ అయితే అయిపోయింది. ఈరోజు చికెన్ రెసిపీ చూద్దాం. మన సబ్స్క్రైబర్ అడిగారనమాట జిమ్లో చికెన్ రెసిపీ. దానికి ఈరోజు చికెన్ రెసిపీ ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తాం. చాలా ఈజీ, చాలా సింపుల్ ఉంటుంది. రకరకాలుగా కాంప్లికేట్ చేస్తున్నారు. చాలా సింపుల్ ఉంటుంది. మీరు అవాయిడ్ చేయాల్సింది వచ్చింది ఒక థింగ్, అది ఆయిల్. అంతే, ఆయిల్ ఒకటి అవాయిడ్ చేస్తే చాలు. ఇంకోటి కూడా అడిగాడు, టేస్టీగా ఉంటుందా అంటే ఉంటుంది, పర్లేదు. మీరు చేసుకునే విధానం బట్టి ఉంటుంది. చూపిస్తా ఎలా చేసుకోవాలో. ఫస్ట్ బోన్లెస్ చికెన్ తీసుకోండి. బోన్లెస్ మాత్రమే తీసుకోండి, బోన్స్ కాదు. చికెన్ షాప్కి వెళ్ళి బ్రెస్ట్ పీస్ చికెన్ అంటే ఇస్తారు. బోన్లెస్ మాత్రమే తీసుకోండి. మనకి బ్రెస్ట్ పీస్లోనే ప్రోటీన్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ థింగ్ టర్మరిక్, చిల్లీ పౌడర్, సాల్ట్. నేను మామూలుగా సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేయను, పర్లేదు, మీరు యాడ్ చేసుకోండి, నో ప్రాబ్లం. హ్యాపీగా సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు మనం దీన్ని మ్యారినేట్ చేయడమే. కొత్తిమీర ఉంటే కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకోండి, చాలా బాగుంటుంది టెక్స్చర్. అందరూ అంటారు టేస్టీగా ఉంటుందని, లేదు అలా లేదు, బాగానే ఉంటుంది. చేసుకునే విధానం అంతే. కొంచెం టైం పెడితే టేస్టీగా వచ్చేస్తుంది అనమాట. మిక్స్ చేసుకోండి. కర్డ్ లేదు, కర్డ్ అంటే మీరు కర్డ్ యాడ్ చేసుకోండి, ఏం కాదు. కాకపోతే కౌంట్ చేసుకోండి క్యాలరీస్, అంతే. ఎంత కర్డ్ వేస్తున్నారో కౌంట్ చేసుకోండి. ఒక్క 1 టేబుల్ స్పూన్ చాలన్నమాట. కొంచెం కర్డ్ చాలు సరిపోద్ది. స్పేసే లేదు. $2,000 years later. Marination. Mandali kiss, we got it. Cake. కొంచెం వాటర్. ఇప్పుడు
నీళ్ళన్నీ ఇంకిపోయి అయిపోయింది. మన చికెన్ రెడీ. ఉడికిపోయింది. దట్స్ ఇట్. సింపుల్ చికెన్ రెసిపీ. మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే ఆయిల్ అవాయిడ్ చేయడమే, అదొకటే చేయాల్సింది. లెట్స్ గో టు రెసిపీ. అయితే అంతే అనమాట. దాన్ని కాంప్లికేట్ చేయమాకండి. ఆయిల్ అయితే వేయమాకండి పొరపాటును కూడా. ఒకవేళ మీ గోల్ సీరియస్ అయితే మటుకు ఆయిల్ మటుకు వాడబోకండి. కావాలంటే ఒక 5 ml గీ వాడుకోండి. జస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత టోస్ట్ చేసుకోండి, నో ప్రాబ్లం. అది కూడా మెజర్ చేసుకోండి, మీ క్యాలరీస్లో ఇంక్లూడ్ చేసుకోండి దాన్ని. ఈ వీడియోకి అయితే ఇంతే గైస్. మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వ్లాగ్. అంటిల్ దెన్ బాయ్.